To analyze the effect of a pole, let's consider an opamp with a pole at a frequency of 1000 Hz. And the open loop gain of the opamp is taken to be say 10 raised to 4. As I told you, FC is taken as a 1 kilohertz, that is 1000 Hz. Now the modified gain or the frequency dependent gain A prime in decibel is equal to 20 logarithm of A by root 1 plus FC by F whole square, that is the gain magnitude, which is equal to 20 log A is 10 raised to 4 minus this decomposition we have already seen, square root is power half, so 20 into half make it say 10 logarithm of 1 plus FC by F whole square, that is log 10 raised to 4 is 4, 4 into 20, 80 minus 10 logarithm of 1 plus FC by F whole square, the frequency dependent parameter. And the phase difference is phi equal to tan inverse FC by F. Now we tabulate the variation. On the basis of this, we will be making some inferences, as well as we will be drawing the frequency response curve of the op-amp when there occur the incorporation of a zero at a desired frequency, say 1000 Hz. Now let the frequency is 0.1 Hz. When the frequency is 0, definitely the gain will be 80 dB minus 10 logarithm of an infinitely large value. Because f is 0, fc by f will be the infinity. So such an evaluation is not required. This is an undefined condition. An infinite value never means that it's a very large value. Instead, it means that it's an undefined condition. The first occasion where we encounter zero, നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, 5 ആപ്പിളുകൾ 0 ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത്. 0 ആളാണെങ്കിൽ ആളില്ല, പിന്നെ ഈ വീതിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ല. ആപ്പിൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, അത് കഴിക്കാൻ ആൾ വേണം. അപ്പോൾ ആളില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലാർജ് വാല്യൂ എന്നാണ് എടുക്കുക. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്ന മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഡിഫൈൻഡ്. So when the frequency is 0.1 Hz, that is frequency of the input signal being given to the op-amp for an amplification is 0.1 Hz, then fc by f is say 1000 Hz divided by 0.1 Hz, that is 10 raised to 4. Then 1 plus fc by f whole square is 1 plus 10 raised to 8. 10 raised to 8 plus 1 is approximately 10 raised to 8. Approximately ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ 10 raised to 8 തന്നെ എന്ന് പറയാം. ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. Then gain is 80 minus 10 logarithm of 10 raised to 8. That is 80. 8 into 10, that is 80. 80 minus 80, 0 dB. അപ്പോൾ 0.1 Hz ആകുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ 0 decibel ആണ്, അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ 1 ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്താണ് ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. 0.01 Hz ആകുമ്പോൾ ഗെയിൻ പിന്നെയും കുറവാണ്, നെഗറ്റീവാണ് ഡെസിബലിൽ, ഫ്രാക്ഷണലിൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനേക്കാളും ചെറുതാണ്, ആംപ്ലിഫയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം പോലും ഇല്ല. ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് tan inverse of fc by f, that is tan inverse 10 raised to 4, which is 90 degree, 89.99, you can take it, say 90 degree. So the presence of a zero will definitely result in a phase difference of 90 degree between output and input, even if the frequency is very small, or even at low frequencies there is a phase difference of very low frequencies, there is a phase difference of 90 degree between output and input, in the sense that the phase of the output exceed the phase of the input by 90 degree. So if there are two different zeros at two low frequencies, definitely they will be imparting a total of 90 plus 90 equal to 180 degree phase difference. Now when the frequency is 1 Hz, then fc by f is
1000 divided by 1, that is 1000, which is 10 raised to 3. fc by f whole square plus 1 is 1 plus 10 raised to 6, that is 10 raised to 6. Gain is 80 minus 10 into logarithm of 10 raised to 6, make it say 20 decibel. So when the frequency is made 10 times, the gain rises from 0 dB to 20 dB. Again, we make up a 10-fold rise in frequency. We can see that the gain is also increasing by 20 decibel. And the phase difference here is tan inverse 10 raised to 3, which is also almost 90 degree, 89.94. Again, we make a 10-fold raise for frequency. 1 becomes 10. Then fc by f is 10 raised to 3 by 10, that is 10 raised to 2. Then 1 plus fc by f whole square is approximately 10 raised to 4. Gain is 80 minus 10 log 10 raised to 4, that is 80 minus 40, which is equal to 40 decibel. And phase difference is again closer to 90 degree, or we can take it say equal to 90 degree as well. So in the case of a 0, when the frequency of the input signal is less than the characteristic corner frequency, gain is very small. And as the frequency increases, the gain also increases. This increase of gain has a definite rate. A 10-fold rise in frequency results in an increase of gain by 20 decibel. So the gain or the rise of gain has a rate of 20 dB per decade. We have already seen that a variation of 20 dB per decade is identical with the variation of 6 dB per octave. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ 6 dB കണ്ട് വേരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്രീക്വൻസി 10 മടങ്ങാവുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ 20 dB വെച്ച് വേരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആഡഡ് എ കോളം നമ്പർ 5 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് 4 and 5. അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി, അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി 100 ഉള്ളത് നമ്മൾ 200 ആക്കി. Then fc by f is 1000 divided by 200, which is 5. Then 1 plus fc by f whole square is 1 plus 5 square, that is 25 plus 1, 26. Gain is 80 minus 10 log 26. Log 26 is 1.4. Then 80 minus 1.41 actually. 80 minus 14.1, that is equal to 66. So from here to here we have made a 2-fold increase of frequency. That's what you call octave rise in frequency. Then the gain becomes increased from 60 to 66. That is, a 2-fold increase of frequency results in an increase of gain by 6 decibel. 60-66 ആയപ്പം 6 decibel ആണ് കൂടിയത്. അപ്പോൾ സീറോയുടെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി ആവുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ കുറവാണ്. ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും ഗെയിൻ കൂടിക്കൂടി വരും. ഗെയിൻ കൂടുന്ന റേറ്റ് 20 dB per decade ആണ്. 10-fold increase of frequency results in a rise of gain by 20 decibel. This increase in gain is identical with 6 dB per octave rise in gain. 2-fold increase of frequency സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ 6 dB വെച്ചാണ് കൂടുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് കൂട്ടി 100 ഉള്ളത് 1000 ആക്കി. എഗെയിൻ 10-fold increase ആണ് നടത്തിയത്. അന്നേരം f is found to be equal to fc. Frequency of the input signal is equal to the frequency of the circuit, or the natural frequency of the circuit, or corner frequency of the circuit. Then fc by f is 1. 1 plus fc by f whole square is 2. Then the gain is 80 minus 10 log 2. Log 2 is 0.3010. I have omitted the higher significant figures. Then this becomes 80 minus 10 into 0.3, which is 77 dB. അപ്പോൾ 60 ഉള്ളത് 80 ആയി എന്ന് പറയാം. കാരണം 77 dBയും 78 dBയും 79 dBയും 80 dBയും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 77 എന്ന് പറയുന്നത് 80 എന്ന് പറയുന്നതും മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ 77
decibel തൊട്ട് mid band gain ആണ് if the mid band gain is exactly 80 dB. So ഈ frequency എത്തുന്ന സമയത്ത് gain is in fact 3 dB lesser than the mid band gain or maximum gain, and hence this frequency is referred to as minus 3 dB frequency. It's a characteristic of the circuit depending upon its internal resistance R0 or output impedance R0, as we have taken, or this representation has such a meaning, and the internodal capacitance. Is that why this frequency is referred to as characteristic corner frequency or characteristic frequency? And you call it corner frequency because this is a corner as long as the frequency response curve is concerned. അത് പോളിൻ്റെ കേസിൽ ആയപ്പം ഗെയിൻ കുറയുന്ന കോർണറായിരുന്നു, സീറോയുടെ കേസിലാവുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ കൂടുന്ന കോർണറായിട്ടാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം തൊട്ടാണ് ഗെയിനിന്റെ വേരിയേഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നും വിളിക്കും. For minus 3 dB frequency, we have already seen it. So these are different names, or all these names are synonyms as long as a pole or a zero is concerned. Characteristic corner frequency, characteristic frequency, cutoff frequency, gain limiting frequency, minus 3 dB frequency, all these usages are synonyms and reflect different manifestations of one and the same parameter. Now we will check what happened to the phase angle. Phase angle will be then tan inverse 1. So till this frequency, phase difference is more or less closer to 90 degree, but at this frequency phase difference is 45 degree. The output lead with respect to the input by a phase angle of 45 degree. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ 4 പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലത്തിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയി മാറാം. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയാൽ ആംപ്ലിഫയർ പിന്നെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കില്ല, പകരം ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും. Now let the frequency rises again by 10 times. Now the frequency has reached the corner frequency. Now the frequency becomes say 10 raised to 4. Then fc by f is 0.1. അപ്പോൾ 1 plus fc by f whole square is 1.01, which is approximately 1 itself. And the gain is 80 minus 10 into 1.01 in the logarithm. 1 in the logarithm 0 ആണ്, 1.01 in the logarithm 0.04 ആണ്. അപ്പോൾ 0.04 അല്ല, 0.0044 ആണ്. So 80 minus 0.04 is approximately 80 decibel. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി കൂടിയാലും ഗെയിൻ 80 dB മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ, അത് കൂടാനോ കുറയാനോ പോകുന്നില്ല. Phase difference tan inverse 0.1, which is 0.57, not 5.7, it is 0.571, 0.571. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം. വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൂട്ടി 10⁵5 ആയാലും 10�6 ആയാലും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആണ്, 10�8 ആയാലും എത്രയായാലും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഐഡിയലി പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ ലാർജ് ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ ചിലപ്പം കുറഞ്ഞേക്കാം. ബട്ട് ഐഡിയലി when it becomes a 10�6, fc by f is 10⁻3. 1 plus fc by f whole square is 1 plus 10⁻6, that is 1.0000001, which is approximately 1, not approximately, which is exactly 1. Then the gain is 80 decibel again. 80 decibel minus 10 log 1. 10 log 1 is 0, so the gain is 80 decibel. So from here onwards the gain is a constant. So these are the effects of a zero or a lead network in a circuit. We will summarize this in 1 minute. Effects of a zero: when the frequency is very small, gain is very small. That is when frequency is less than the corner frequency. Below fc, as frequency increases, gain increases. This increase has a rate which is 20 dB per decade, that is identical with 6 dB per octave. When the frequency becomes equal to the corner frequency, gain is 3 dB less than the mid-band gain. That is why this frequency is called characteristic frequency, and all other names are there for fc. When f is greater than fc, gain is a constant and is equal to the mid-band gain.
At low frequency, the phase difference between output and input is plus 90 degree. So the phase lead in the output. At f equal